Thanks everybody for joining for our week 2 of the ULAT Live French class. And we have some of the students who are already, some are going to be filtering in the next couple of minutes, but we're just going to get started now and jump into the class. So I'll pass things over to Monsieur Nesbitt. Go ahead. Hello and welcome. I'd like to make some comments, especially to start off. And yes, I do speak English for those of you who haven't heard it yet. I'll make some comments for those of you who have just subscribed this week or just joining us for the first time this week. You should be aware about the issue of pace. That is to say, how quickly you need to advance to keep up with the classes that I'm presenting to you. First of all, before I talk about that, really, if you're brand new and you really haven't gone through the first 12 lessons, of course, you're not going to be able to follow a lot of what I'm doing. Just observe, catch what you can, enjoy the experience, but in any case, just be patient with yourself. Now, concerning pace, this is for everyone, whether you've just subscribed this week or whether you've been you attended last week's class, for example, and maybe you've been working with the ULAT for 2 or 3 weeks. The pace is up to you. You may have noticed in the general comments made on the ULAT about the ULAT program, I said that if you apply 180 days of work for 45 minutes a day, you should accomplish roughly what corresponds to a year of French instruction. However, that is the period of time that I had when I was a classroom teacher, 45-minute periods and about 180 days a year. However, you need to bear in mind at the beginning of all the lessons that you're watching, the lessons that you're studying, I should say, at the beginning, there's that video, the instructional video in which I present all in French, the lesson. And then you also have all the exercises. Well, in a classroom situation, those two overlap. I'm teaching while we're going through the exercises. If you look at the entire video and do all the exercises, it's going to take you longer than 45 minutes a day and 180 days a year. And so my recommendation to you, if you want to try and increase the pace at which you're advancing through the ULAT lessons, is to watch as much of the video as you need to get the gist of what I'm teaching, and then focus on the exercises. It may very well be, but just through the exercises, you'll be able to pick up what it is the video is trying to present. Maybe you don't need the video at all. However, remember that you're in charge of your education, and therefore you advance at the pace that's appropriate. As far as these classes, these live classes, they don't have to be live. That is to say, if you can't keep up with the pace that I'm establishing, and the pace I'm establishing roughly corresponds to what I would do in a classroom situation at the end of, by the month of May this coming year, we should be in the middle of Unit 3, okay? However, there's nothing that says you need to advance that rapidly. You simply can look at the recorded live classes and look at the ones that are appropriate for the point at which you are in the lessons of the ULAT. Okay, I hope that's introduction is helpful. I don't want to speak too long in English, but I just wanted to welcome those who are new and maybe reassure those who are concerned about the rapid pace with which we're progressing. You progress at your pace and watch the videos that are appropriate. Remember, on the ULAT website, if you click on online classes, you'll find a link to these recorded classes that I'm teaching, like the one I'm teaching right now. You find the one which is appropriate for the point that you're at, and you watch that one. Don't worry about watching the live class when it actually happens live. All right, here we go. Bon, la semaine dernière, nous avons parlé au sujet de quelques verbes et de quelques pronoms que vous avez appris jusqu'à présent. And by the way, for the newcomers, I don't expect you to understand what I'm saying, all right? Just listen to the music of the language and enjoy it. You'll catch some things, all right? Alors, pour les pronoms jusqu'à présent, vous avez appris ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est je. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est tu. Et puis là, on parle de ce garçon-là, qu'est-ce que c'est? Il, voilà. Et en parlant de la fille ici, qu'est-ce que c'est que ça? Elle, très bien, elle. Et puis, quand on parle avec respect, par exemple, si moi j'aimerais parler avec respect à ce monsieur ici, ce monsieur très distingué, je ne lui dis pas tu,
Comme moi, je vous dis tu à vous tous, hein. Je vous dis tu parce que vous êtes jeunes, vous êtes des élèves, hein. Mais quand je parle avec ce monsieur-là, un monsieur très distingué, qui en parenthèse est mon arrière-grand-père, je dis vous, monsieur, vous, d'accord? C'était le dernier des pronoms. Wow, oh, ça, j'ai pas fait exprès, hein. Chérie, il ne faut pas y prêter attention. Alors, les verbes, par contre, quels sont les verbes jusqu'à présent? Quel est celui-ci? Voilà, c'est habiter, hein? Et ça, vous vous souvenez? Faire, très bien. Et celui-ci? Écouter, c'est bien. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est laver. Et puis ça? Dire. Dire est un peu plus difficile à saisir, mais l'idée c'est je dis bonjour, je dis au revoir, etc. Je dis des choses, hein. Alors, vous avez appris également, si vous avez suivi les leçons vous avez suivi les leçons que je vous ai prescrites pour cette semaine, alors vous avez appris aussi ce verbe-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça ressemble à faire. Il y a des ressemblances entre faire et celui-ci, mais c'est préparer, n'est-ce pas? Préparer. Et celui-ci, le suivant, c'est peut-être mon verbe préféré, c'est ouais, manger, manger. Et quel est celui-là? Aimer, voilà, aimer, très bien. Et puis ça, qu'est-ce que c'est que ça? Regarder, très bien. Et puis là, mettre, et puis celui-ci, prendre, c'est ça, prendre. Alors voilà les verbes jusqu'à présent que nous avons appris, les verbes et les pronoms. Et puis maintenant, j'aimerais vous montrer, si je le peux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'aimerais vous montrer, voilà, c'est là, une présentation PowerPoint qui comprend les mêmes verbes. D'accord? Alors, j'essaie de mettre mon écran. Il ne veut pas se mettre. Qu'est-ce qui se passe? Seulement un. Ah oui, voilà. D'accord. OK, vous voyez? J'espère que je pense que vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est le verbe habiter, n'est-ce pas? Habiter. Donc, moi, je ne, et ça c'est le symbole qui représente la négation. Je ne, c'est le verbe habiter. Mais on ne dit pas habiter. Lorsque je, c'est le sujet, habiter, on coupe, ça fait voilà, habite. Je ne habite pas en France. Je n'habite pas en France. Ça, c'est le drapeau français. Allons, enfants de la patrie, etc. La France. Je n'habite plus en France. Je n'habite pas en France. Avant, si, mais plus maintenant. D'accord? Donc, je n'habite pas en France. I'm going to stop for a second there and explain a little grammatical term since it comes to mind right now. I didn't say je ne habite pas. I said je n'habite pas. What was that? N'habite. I thought the verb is habite, for habiter. What's n'habite? N'habite is for the formation of a contraction. You may have noticed already that in French, when you have two-letter words that end in the sound e, this is not a gross generalization, but a little bit of a generalization. You have short little words, two-letter words, almost invariably two-letter words, like je, or ne, or me, or le, or te, or ce. If they are followed by a vowel sound that starts the next word, you form a contraction. So you don't say ne habite. You say, and I always go like this, you've noticed in the videos, ne habite, ne habite, ne habite. Because I assume that when the language was initially forming, that the faster people spoke these two words, it became easier to say ne and habite and form a contraction than to say ne habite. Form the contraction n'habite. So it's je n'habite pas en France. Alors, j'irai plus rapidement maintenant. J'habite. Notice I just said j'habite. I didn't say je habite. I said j'habite. Huh? Je habite. J'habite. Je is a two-letter word, ends in the sound e, and therefore I form a contraction because a and habite is a vowel sound. J'habite dans le Michigan. Et quoi d'autre? Donc, j'habite aux États-Unis. Vous comprenez les États-Unis? Les États-Unis?
dans une maison et me voici avec, je ne sais pas, j'ai une binette à la main, je pense. J'habite à la campagne, ça veut dire que je n'habite pas en ville, n'est-ce pas? Et là, ça c'est le verbe faire. Faire, c'est encore un verbe difficile à saisir. Et l'idée, normalement, c'est quelque chose qu'on fait avec les mains, où on rassemble les éléments pour construire quelque chose. Alors ça, c'est faire. Donc, moi, je fais le petit déjeuner. Vous voyez, c'est le premier repas de la journée, hein, le petit déjeuner. Je fais le petit déjeuner. Et souvent, pas toujours, mais parfois, je fais aussi le déjeuner. Ça, c'est le deuxième repas de la journée. Donc, je fais le petit déjeuner et je fais le déjeuner. Mais, dites-le, dites. Le dîner. Oui, je ne fais, ça vient de faire, n'est-ce pas? C'est faire, faire, fait. Je ne fais pas le dîner. Non, personne ne veut manger mes dîners. C'est ma femme, c'est Madame Nesbitt, ma femme. Madame Nesbitt, elle prépare le dîner. Elle fait la cuisine à merveille. Hein. C'est une très bonne cuisinière. Alors, voici ce que je fais de 9h à 5h. De 9h le matin jusqu'à 5h de l'après-midi, du soir, moi, je travaille dans mon bureau ici, dans mon bureau, mais je fais des leçons du ULAT. Je fais le ULAT, comme vous voyez juste là. Hein? Je fais le ULAT. Alors, ça c'est écouter, j'irai plus rapidement maintenant. J'écoute la radio et j'ai encore, notice that I said j'écoute, I didn't say je écoute. Je, two-letter word, ends in the sound E, followed by a vowel sound. E, my mouth is open, it's a vowel sound. J'écoute, not je écoute, but j'écoute. J'écoute la radio, j'écoute le baseball à la radio, mais actuellement c'est un peu triste parce que mes tigres des Trois, ils sont faibles. Hein. J'écoute de la musique aussi à la radio. Ça, c'est le verbe laver, n'est-ce pas? Alors, je lave la vaisselle parfois, mais depuis que ma femme a pris sa retraite, plus beaucoup. Hein, elle fait presque tout. C'est incroyable, je suis tellement fainéant. Elle lave la vaisselle, mais parfois j'aide et je lave la vaisselle. Qu'est-ce que je fais aussi? Ah oui, je lave mon linge. Au moins, je fais ça. Je lave le linge, d'accord? Quand mon linge est sale. Ensuite, dire. Et donc, quand je descends les escaliers le matin, vous comprenez, le matin, c'est quand le soleil se lève. Le soleil se lève, hein? Le soleil se lève, c'est le matin. Et le matin, je descends les escaliers, je vois Madame Nesbitt, ma femme, hein, et je dis bonjour, bonjour chérie. Je dis bonjour. Et puis, quand elle prépare mon petit déjeuner, parfois, elle me fait une omelette par exemple, je dis merci, merci beaucoup. Maintenant, voici les nouveaux verbes. Préparer. Et Madame Nesbitt, elle, ma femme, elle, voilà, elle prépare les repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Moi, parfois, les deux premiers, mais souvent, c'est elle. Et ça, c'est le verbe mettre. Alors, Madame Nesbitt prépare les repas, mais moi, je mets, c'est mettre, c'est le verbe en entier. Je mets la table. Ça, c'est M. Nesbitt en train de mettre la table. Je mets la table. Et même pas très souvent, ça non plus. Mais je vais mentir pour l'instant pour que vous pensiez que je fasse quelque chose. Donc, je mets la table. Ça, c'est aimer, n'est-ce pas? Alors, aimer, ce que moi j'aime. Madame Nesbitt, elle est là-haut. Hein? Madame Nesbitt, elle aime préparer la cuisine mexicaine. Enchiladas, frijoles, tortillas, ¿qué más? Pico de gallo, guacamole. Elle aime préparer les repas mexicains, la cuisine mexicaine. Et moi, j'aime, here I said j'aime, I didn't say je aime, je aimer,
aime, j'aime, n'est-ce pas? J'aime manger la cuisine mexicaine aussi, donc je suis gâté. Mais il y a autre chose que j'aime, à part manger, il y a parfois d'autres choses qui me plaisent. Alors, j'aime le sport. J'aime le baseball, j'aime le basket, j'aime le football américain, d'accord? Et même le football. J'aime le sport aussi. Et ça, c'est le verbe regarder, regarder. Je ne regarde pas beaucoup. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Ça, c'est la télé, la télé. Ça, c'est un téléviseur, mais on appelle l'idée, la technologie, la télé. Je ne regarde pas la télé, pas beaucoup, un peu. Je regarde des vidéos, je regarde des films avec Madame Nesbitt le soir, par moment. Alors, ça, c'est prendre, n'est-ce pas? Prendre, prendre. Alors là, vous avez un supermarché. Ici aux États-Unis, des supermarchés, il y en a des masses. Moi, je pense tout de suite à Walmart, d'accord? Ça, c'est un supermarché. Et ça, ce supermarché-là s'appelle Cora. Ça se trouve en France. Je ne sais plus si ça se trouve, mais ça se trouvait dans le temps. Et donc, quand moi, je vais au supermarché, je ne, prendre, je ne prends pas le bus. Non, je ne prends pas le bus. Et je ne prends pas le train. Vous comprenez le train? Je ne prends pas le train. Je prends la voiture. Je prends la voiture pour aller au supermarché. D'accord? Alors, ça, c'était une révision des verbes que vous devez connaître jusqu'à présent et je vous les ai présentés en contexte. Alors maintenant, vous me voyez, mais pas pour longtemps. Nous allons faire quelques exercices ensemble. Et oui, c'est bon. Je vais vérifier que je sois en train de partager ce que je devrais partager. Voilà, c'est bien, je pense, Dieu voulant. Attendez, je vérifie. Ce serait triste si vous ne voyez pas ce que moi je vois. OK. Alors ici, nous sommes dans la leçon 1.12, je pense. Oui, 1.12. Leçon 6, je crois. Okay, what we're going to do here is I'm going to ask you to try and form some sentences with this new vocabulary. You've learned a number of new verbs this week from 6 verbs. By the way, Unit 1, you are learning the 60 most commonly used verbs in any language. And thus, the first week was the first 5 verbs. Now you have the next 7, numbers 6 through 12, which you hopefully studied in the course of this past week independently. And now we're reviewing them. And so here we're looking at some vocabulary that's frequently used with those new verbs, the first of which is préparer, n'est-ce pas? Okay? Donc, and by the way, this is probably a good time to stop. See these pictures here, these images? Well, I hope you see them, because if they're too small, there are a couple of things. One other thing I would say very clearly, that you may be using a device that's too small. If you're using a smartphone, that's not going to work. Maybe for one person looking at it, don't sit 2 or 3 people around a smartphone and try and watch Mr. Nesbitt. You're not going to see any detail. And my hands, as you may have noticed, are very important. I try and help understand the formation of grammar, the grammatical structure of the French language using my hands in large measure. So if you're watching even on an iPad, if you have 3 people around it, it's going to be too small, especially when I'm sharing my screen like I am right now. And so be thinking about, learn how to cast the image from your device to your television screen, a much bigger viewing screen, or at least use a desktop computer with a large monitor, okay? Because I can't help you if the pictures are too small if you're using a device which is too small. So please give some thought to that. And I think it's also possible to change the size of the window. I don't know how to do it. I'd have to see it from your angle, but change the size of the window in which you're seeing me and the window in which you're seeing the lesson. I think you can. There's some kind of device that allows you to change the proportional sizes of the 2 windows to make things more visible. But in any case, let us continue. So here we have, voici les 3 repas de la journée, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors moi, je vais vous aider avec le vocabulaire, mais j'aimerais que vous formiez les phrases. Donc, numéro 1,
s'il vous plaît, dites cette phrase-là. Regardez la phrase, hein, et dites cette phrase. Ça, ça et ça. Allez-y. Ça, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner. OK? Donc, j'espère que vous avez dit, je prépare le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner. Numéro 2, OK? Essayez de dire cette phrase. Hein? Maintenant, vous avez vous comme sujet. Alors, allez-y, dites. Le déjeuner, le déjeuner. OK? J'espère que vous avez dit, I hope you said, vous, you're speaking formally with respect towards some older person. And by the way, in a moment, I'll have Mrs. Nesbitt come in here, and you'll hear me saying vous to her. I don't talk to my wife with vous. We're not quite that bourgeois. I use tu. You use the familiar tu when you're speaking with a person whom you know well, who's a friend, a family member, maybe a member of your church. People within the same church use tu with each other. The formal is saved. The vous is used when you're speaking to a person who's older or who's in authority in your life. You're demonstrating respect toward that person. They're not your buddy, okay? I'll use vous with her, but she is my buddy. Elle est ma copine. So I'll use tu normally in real life with her. But I want you to hear the form of vous. So when I interview her, I'll use vous. OK, donc, dites la phrase. Allez, dites. Le déjeuner. Donc, vous ne préparez. Remember, vous, the ending is always et. With all the other subjects you know so far, je, tu, il, elle, we chop off the end of the verb as you learn it. You learn habiter, faire, écouter, laver. You hear this a sound at the end for most of them. Dire, préparer, manger. That last syllable, et or re or ir, you chop that off for all the other subjects, je and tu and il and elle. But for vous, you put the sound et at the end of the verb. And so, vous ne préparez pas le déjeuner. OK? Et celui-là, ça c'est le dîner. Ça c'est le dîner. Dites-moi cette question. Allez, dites. OK, c'est bien. Alors, vous avez dit, j'espère, est-ce que tu prépares le dîner? Est-ce que tu prépares le dîner? Oui ou non? Est-ce que tu prépares le dîner? Voilà. Let's try one example because we have to hurry now. One example from each of these sections. New verb now. Manger. Et ça, c'est les céréales, le sandwich, les légumes, le poisson. Vous comprenez le poisson? Et puis ça, c'est les bonbons. Les bonbons, d'accord? Alors, dites-moi cette phrase, numéro 1. Dites numéro 1, ça c'est les céréales. Les céréales. Allez, dites. Voilà. Now, I don't know, unfortunately, if you can see my mouse. I hope my cursor. I hope you can see a little hand on the screen. But I'm bouncing back and forth from vous, back to ne, up to manger. Remember, vous is a subject. You had the a sound. Manger, back to pas. Because you need ne and pas around the verb to make a sentence negative. So again, it's vous ne mangez pas les céréales. Let's skip on to the next verb. What's this? Voilà, c'est aimer, aimer. La pizza, l'hamburger, la glace. J'adore la glace. If you ever go to France, you're a little disappointed. The ice cream is fine, but they give you this little tiny, like a little ball on top of a cone, and it's so small that it's embarrassing, frankly. Let's move on here. Le sport, les animaux. J'adore les animaux. Okay, so tell me about the things you love. Let's do all 3 sentences here. Qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 1. Voilà. Je, you have aimer, the whole verb, chop off the last syllable there. Aime la pizza. Je aime, but don't say je aime, j'aime. J'aime, voilà. J'aime la pizza. J'adore la pizza. J'aime la pizza. Numéro 2. Now we have a question. Let's even form this question now about whether or not pizza.
Oui. Est-ce qu'elle aime la pizza? Now, notice something. I said, est-ce qu'elle. Why did I say est-ce qu'elle? Why did I say est-ce que elle? Same issue. The last, you can't see the words in print at this point in the ULAT studies, but the last sound of est-ce que is a three-letter word ending in the sound and the U of the three-letter word is silent, so it's really like a two-letter word. Que, remember that a short word ending in the sound followed by a vowel sound, you make a contraction. That's why que and elle formed qu'elle. So, est-ce qu'elle aime la pizza? Est-ce qu'elle aime la pizza? Voilà, numéro 3, last one. Go ahead and ask me, or just tell me, I don't like ice cream, which is a bald-faced lie, but you can tell me that anyway. Voilà, je ne, et the verb aimer, chop it, aime pas la glace. But you really say je ne aime pas la glace. That's like saying, I don't know, it's like saying in English. It's like saying I do not, like a robot, when really we'd say I don't, okay, don't. Well, ne and aimer is going to form n'aime. Je n'aime, not je ne aime pas, but je n'aime pas la glace. Ok, ça suffit. Madame Nesbitt, je vous appelle, je vous invite à venir. Alors, je vais poser quelques questions à ma femme, si jamais elle arrive tout doucement, voilà. Et moi, je vais me mettre de côté, je te permets de t'asseoir sur mon tabouret. Ça, c'est un honneur. Hein? Et je vais vous poser, madame, quelques questions au sujet de votre vie. Alors, tout d'abord, oh oui, est-ce que je partage mon écran? Mon écran n'est pas partagé comme il le faut. Maintenant, je pense que si. Attendez, je vérifie. Oui, j'espère que vous voyez le PowerPoint. Sinon, levez-vous la main. C'est très bien, je ne vous vois pas. Mais... OK. Madame Nesbitt, est-ce que vous habitez en France? Non, je n'habite pas en France. Ah, c'est dommage. C'est dommage, non? Oui, c'est dommage. Vous aimez habiter en France? Oui, j'aime la France. Oui, c'est bien. Alors, est-ce que vous habitez dans le Michigan? Oui, j'habite à Michigan. D'accord. Et est-ce que vous habitez une maison ou un appartement? J'habite à une maison. Très bien, d'accord. Vous habitez une maison. Et voilà. Est-ce que vous habitez à la campagne ou en ville? Oui, j'habite à la campagne. À la campagne. Est-ce que vous voulez habiter en ville? Non, je n'aime pas. Pas trop, non. C'est la fille d'un agriculteur, un fermier, et donc elle aime la campagne. Est-ce que vous habitez à la campagne? Oui, j'habite à la campagne. Vous me l'avez déjà dit. Alors voilà, faire. Madame Nesbitt, est-ce que vous faites le petit déjeuner? Oui, je fais le petit déjeuner. Est-ce que parfois je fais le petit déjeuner? Aussi, oui. Okay, quand même, Oui, il faut l'avouer. Oui. Et est-ce que vous faites le dîner? Oui, je fais presque toujours le dîner. D'accord. C'est vrai qu'elle fait toujours, elle fait très bien le dîner en plus. Ça a l'air bon, hein? Qu'est-ce que tu prépares? Non, je veux dire. Oh, là, ok. Je ne sens rien actuellement. OK. De 9h à 5h en France, and this, by the way, a little cultural point for you. 5h in French, you don't say 5h. You could say 5h de l'après-midi, I suppose. But typically, you speak on a 24-hour system when you live in France. And so 1 o'clock in the afternoon is 13 o'clock. It sounds like military time, doesn't it? 1300 hours. That's the way you talk in France. That's not just found in schedules. That's really the way you talk. So if I want to say from 9 o'clock in the morning until 5 in the afternoon, I would say de 9h le matin à 17h to 17 hours, 17 o'clock is the way you would actually speak in France. Donc de 9h à 17h, je fais les leçons du ULAT. Hein, je fais le ULAT dans mon bureau ici, à la maison. Alors ça, c'est écouter. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites de bon? De beau plutôt. Qu'est-ce que vous faites? J'aime beaucoup lire. Elle lit. Lire, c'est ça. Oui. Elle lit des livres. Bien sûr, je fais le nettoyage de la maison. Elle nettoie la maison. Je fais les repas. Elle fait les repas, elle prépare les repas. Je lave le linge. D'accord, le linge, encore le linge. La vaisselle. Vous ne lavez pas mon linge? Non, non. Vous le faites, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, j'aime beaucoup faire la couture. Ah oui, elle fait la couture, je ne sais pas le faire, mais elle fait la couture pour faire des vêtements, je présume. Le tripotage. OK, alors ça suffit. Vous faites trop de choses, madame.
C'est l'esclavage presque. Alors ça, c'est écouter. Oui, Et voilà la radio. La radio. Donc, est-ce que vous écoutez la radio? oui, j'écoute beaucoup la radio. Oui, qu'est-ce que vous écoutez à la radio? Oh, j'écoute la musique. La musique. Ouais. D'accord. Quel genre de musique? Oh, la musique classique plutôt. D'accord, la musique classique. Est-ce que vous écoutez le sport, le baseball? Non, je n'aime pas le sport. Ah non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Elle n'écoute pas le sport à la radio. Vous croyez? Oh là 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 là. Alors, bon, c'est dommage, mais ça, c'est laver. Vous avez déjà dit que vous lavez la vaisselle. Oui, Oui. Elle lave la vaisselle, c'est sûr. Et elle lave le linge, sauf le mien. Moi, je lave mon linge. Et dire, on va se passer de ce verbe-là. Voilà, préparer. Alors, Madame Nesby, est-ce que vous préparez le dîner? oui, je prépare le dîner. Qu'est-ce que vous aimez préparer? Quel genre de repas? J'aime beaucoup la cuisine mexicaine. Ah, je m'en doutais. Pour Oui. ça, j'ai une photo. Attendez. Voilà. Oh, Elle aime, Madame Nesbitt aime aimer, tu aimes, elle aime préparer la cuisine mexicaine. Et moi, j'aime manger cette cuisine. C'est super. Elle fait un travail superbe. Moi, par contre, c'est pas que sais pas que je dors pendant la journée entière. Hein. Moi, je mets, ça c'est mettre, je mets la table. Et voilà, Monsieur Nesbitt est en train de mettre la table. Ensuite, bon, ce n'est pas la vérité. Mais... OK, là, ça c'est regarder. Madame, est-ce que vous regardez la télé? Je ne regarde pas vraiment la télé. Non, pas Non, vraiment? Non. D'accord. Vous regardez quand même les films, des films avec moi. Parfois des films, oui, les vidéos. Des vidéos de Doña Angela et de Mi Rancho a tu cocina. Et ça, c'est prendre. Alors, est-ce que vous allez au supermarché? Parfois, oui. Oui. Et vous achetez de la nourriture? Oui, j'achète la nourriture. Et quand vous allez au supermarché, est-ce que vous prenez le bus? Non, je ne prends pas le bus. Et tu parles comme je dis là, je ne prends pas. Prononce chaque mot, je te prie. Je ne prends pas le bus. Non, elle ne prend pas le bus. Ensuite, est-ce que tu prends excusez-moi, madame, est-ce que vous prenez le train? Non, je ne prends pas le train. D'accord. Est-ce que vous prenez la voiture? Oui, je prends la voiture. Alors, c'est plutôt ça. Donc, c'est prendre, tu prends la voiture. Mimi, la voiture. Merci beaucoup de votre aide. De rien. Et vous voulez rester? Non, je vous libère. Merci, chérie. OK, c'est bien. Alors, je ne veux pas aller trop loin. J'ai 7 ou 8 minutes avant l'examen, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous poser quand même des questions au sujet de Madame Nesbitt et aussi à votre sujet. Je devrais vous parler individuellement. Je vais te poser quelques questions. D'abord, est-ce que Madame Nesbitt habite en France? Oui ou non? Répondez. Est-ce qu'elle habite en France? Oui ou non? Allez, je vous écoute. D'accord, oui. Elle, en fait, elle est là-haut, n'est-ce pas, maintenant? Elle ne habite pas en France. Elle n'habite. Elle n'habite pas en France. Voilà, c'est ça. By the way, you hear me saying a the. You wonder, where's that the coming from? No, it's all right. What I just said, normally, if I slow it down, I say, je ne habite pas en France. But when I talk quickly, I say, I'm sorry, elle ne habite pas en France. When I speak quickly, I say, elle n'habite pas en France. And you hear a little z appear in there, don't you? Elle n'habite pas en France. That's called a liaison. If you could see what I just said in writing, you'd be heartbroken. No. You'd be a little overwhelmed but that's for later. That's for a lot of months from now, okay? But the point is, pas actually has an S at the end of it. You don't hear it, but in French, the last letter of many, many, many words is not pronounced unless it is followed by a word that starts with a vowel sound. So the pas, for example, pas, is spelled P-A-S. If I just say she doesn't live, which makes no sense. If I say she doesn't, I don't know, she doesn't listen. Elle ne écoute, which forms a contraction. Elle n'écoute pas.
But if I follow that with a vowel sound in the next word, that S, which is silent currently, becomes pronounced. Elle n'écoute pas en français. I don't know what that means. I said pas en because the word en, mouth open, starts with a vowel sound. So just what I'm going to, I don't expect you to understand this. I don't expect you to necessarily learn this right now. You'd have to imitate the things I say to understand, because you can't see them in print at this point. I just want you to understand when additional sounds appear, you say, where did that come from? There's a reason for it. It's because there are silent letters that are becoming pronounced because of the word that follows them. Okay, that probably was more confusing than helpful. Here we go. Ça c'était habiter. Maintenant, faire. Voilà. Est-ce que elle, which is really est-ce qu'elle fait le dîner? Oui ou non? Est-ce qu'elle fait le dîner? Allez, dites. Voilà, oui. Elle fait le dîner. Très bien, oui, c'est vrai, elle fait le dîner. Alors, I should be asking these questions of you too. Here we go. Est-ce que tu, which means I'm speaking to you individually. I'm not talking to all of you as a group, just one person at a time. But all of you answer, please. Est-ce que tu fais le dîner? Est-ce que tu fais le dîner? Oui ou non? Voilà, quelques personnes ont dit, oui, je fais le dîner. D'autres personnes ont dit, moi, vous rigolez, hein? Je ne fais pas le dîner, jamais. Je ne fais pas le dîner. Hein? D'autres questions. I'm going to go back here. The first one that I skipped, and I should ask you about your lives too. Par exemple, la campagne. Madame Nesbitt, elle habite à la campagne. Je n'arrive pas à siffler. Vous comprenez, je pense que avec les serres et tout. Elle habite à la campagne. Et vous? Et toi? Est-ce que tu habites à la campagne? Oui ou non? Voilà. Quelques personnes ont dit oui, j'habite à la campagne. D'autres ont dit non, je n'habite pas à la campagne. J'habite en ville. OK, c'est bien. Alors, encore 2-3 questions. Voilà, la radio. Est-ce qu'elle écoute la radio? Oui ou non? Est-ce qu'elle écoute la radio? Oui, c'est vrai. Elle écoutait, that's a whole verb. By the way, if you were to say elle écoutait in France, it can have another meaning, but it would be like saying she to listen. If you say, oui, elle écoutait la radio, if you didn't think to chop off that ending, it would be like saying, yeah, she too listened to the radio, which makes no sense in English, right? And it makes no sense in French either. Elle écoute, ça c'est ma chienne. Elle écoute la radio, voilà, elle écoute la radio. Et toi, est-ce que tu écoutes la radio? Oui ou non? Est-ce que tu écoutes la radio? D'accord, c'est bien. Quelques personnes ont dit oui, j'écoute la radio. D'autres ont dit ben non, je n'écoute pas la radio. Est-ce que tu écoutes de la musique? Vous comprenez la musique? La musique, c'est ça. Voilà, c'est ça, la musique. Est-ce que tu écoutes la musique à la radio? De la musique à la radio, oui ou non? Bien, très bien. Et est-ce que tu écoutes de la musique classique? Est-ce que tu écoutes de la musique classique à la radio? Oui ou non? Hélas, je pense que la plupart d'entre vous avez dit non, je n'écoute pas de la musique classique à la radio. Mais malheureusement, on n'a plus de temps, si je ne m'abuse pas. We're going to stop right there. There are many more questions I wish I could ask you about Mrs. Nesbitt and yourselves, but time has come, the walrus said, for us to turn to your test. And so if you would be so kind as to take a piece of paper and a pencil, and again, if you're just joining us, you have no idea what I'm talking about, don't feel obliged. Just kind of watch and snicker at the people who are taking the test. So here we go.
I click on number 1, that takes me to the first form of the test, and here we go. I'm going to read to you 4 different possible answers. You look at the statement, think how you would say it. I'll pause for a second. And then I will say 4 different answers, A, B, C, or D. You write one of those 4 letters down based upon which of the statements that I make after them makes sense, is correct. Okay, here we go. Numéro 1. So make sure, take a look at the statement. Think how you'd say this yourself, and listen, here we go. A. Elle habita aux États-Unis. B. Il habite aux États-Unis. C. Elle habite aux États-Unis. D. Il habitait aux États-Unis. Numéro 2. Look at the statement. Think how you would say this, and then listen, choose which answer is correct that I give you. Okay. A. Est-ce qu'elle fait le lit? B. Elle fait le lit. C. Est-ce qu'elle fait le lit? D. Fait-elle le lit? Numéro 3. Okay. Numéro 3. Pardon. A. Il lavait la vaisselle. B. Il lava la vaisselle. C. Il lavèrent la vaisselle. D. Il lave la vaisselle. Numéro 4. Look at the statement, think how you'd say this, and listen for the correct answer. A. Tu laves le linge. B. Est-ce que tu lavais le linge? C. Tu ne laves pas le linge. D. Tu lavais le linge. Voilà. Numéro 5. Look at the statement right here. Think how you'd say it. And here we go. Si, c'est ça. Elle ne dit pas bonjour. B. Elle dit bonjour. There was a mistake here. Let me go back and do A over again. Let me try and find a way to mangle this. All right. Oh, I read it wrong. That's what the problem. Elle ne pas dit bonjour. B. Elle dit bonjour. Elle dit bonjour. C. Elle dit ne pas bonjour. D. Elle ne dit pas bonjour. Numéro 6. Look at the statement. Think how you would say this. It's the second type of question. There are 2 types of question. The first type uses est-ce que at the beginning of it. The second type takes the subject and the verb and inverts them, reverses them. All right, reverses, puts the verb first and then the subject. Let's see if you've caught on to that. Here we go. A. Est-ce que tu habitais dans une maison? B. Habites-tu dans une maison? C. Est-ce que vous habitez dans une maison? D. Habitez-vous dans une maison? Numéro 7. Look at it, think how you'd say it, and listen for the correct answer. A. Elle écoutait de la musique. B. Elle écoute de la musique. C. Écoute-elle de la musique? D. Elle écoutera de la musique. Numéro 8. Numéro 8. A. Dit-elle au revoir? B. Elles dirent au revoir. C. Elles disent au revoir. D. Elles disent au revoir. Numéro 9. A. J'écoute de la musique. B. J'écoutais la radio. C. Je écoutais la musique. D. J'écoute la radio. Numéro 10. A. Je ne fais pas le repas. B. Je ne fais pas le repas. C. Je fais ne pas le repas. D. Je ne fais le repas. Numéro 11. Tu fais les devoirs. B.
tu fais les devoirs. C, tu faire les devoirs. D, tu ferais les devoirs. 12. A, il écoute de la musique classique. B, elle écoute de la musique classique. C, il écoutait de la musique classique. D, il écouta de la musique classique. Numéro 13. Look at the statement, think how you'd say it, and here we go. A, je dise merci. B, je dirais merci. Ça, c'était B. C, je dis merci. D, je dites merci. Numéro 14. Je lave le linge. B, je lave la vaisselle. C, c'est là. Je lavais la vaisselle. D, je lavate la vaisselle. Numéro 15. A, elle habite à la campagne. B, elle habitait à la campagne. C, elle habite en ville. D, elle habiterait à la campagne. All right, to find the correct answers, if you've already done this, you know where they are. At the end of each of the 4 forms of the test, you see a little mouse. If you click on the mouse, you see that you'll be taken to a page with the correct answers. So they are C, A, D, A, D, B, B, C, D, B, A, C, B, A. Let me do that again from the top. C, I'll do them 3 at a time. C, A, D, A, D, B, B, C, D, B, A, C, B, A. Okay. Well, I think I can stop sharing my screen. Here we go. Now, hopefully you're just seeing me. I have a few comments just before we close. This is really a time largely dedicated to parents. Maybe there's been a question or two sent in. I've already spoke at the beginning of this video about the issue of pace, the pace at which you progress, about which of these class recordings is the appropriate one to watch. I may touch on that again in case some parents weren't there at the beginning. But so I want to tell you a little anecdote. Last week, someone asked a good question in the Spanish class about if the teaching of writing is started later in the ULAT than in a typical school. For example, when I was back in the 1960s, I was in a French class when I was in 5th, 6th, 7th, 8th grade. From the very first day of each year, but especially the first day at the very beginning in elementary school, we were doing written exercises from the very beginning. And I won't go into detail as to the impact that has. Look at my ebook on the website, and you can read about it, about my theories about the impact that seeing the printed word too early has. But the point is that I have learned through 30 years of teaching experience in class that you need to delay exposure to the written word until the student has attained what I call relative oral fluency. And that's a very specific term, but there's no time to explain what that means right now. I'll just say that you lay a strong oral foundation first. And that means that with my classroom situation, I would not present students with a written word. They would never see words in print until a year and a quarter or a year and a half had gone by in class. And I'm talking about daily, 5 days a week, 45, 50 minutes a day instruction. They would spend an hour, a year and a quarter, or a year and a half just interacting with me, just talking with me. And which, by the way, is a hard way to teach. Your voice gets worn out pretty quickly, but it's what students need, okay? Now, you think that if you delay a student's exposure to the written language and the act of writing a year and a half, that they would be behind when it came to entering college, for example, and taking college language classes. Well, I had one of my students who took 4 years of Spanish with me in high school, from 9th grade through 12th grade. She went to a college in the western side of the state of Michigan, and she wrote me a letter, and she said, first of all, what she found really strange,
was that the kids in the class were all offended that the teacher tried to teach the class all in Spanish. Whereas for her, that was the most natural thing in the world. They never heard me speak English in class. But more importantly, more to the point of what I want to get across, she said, when it comes to writing, we do peer editing. That is to say, we write a composition in class, and then we correct each other's work. Well, when I correct the work of the other students who had a more traditional education than I did, she said, grammatically, what they write is correct. The conjugations of the verbs are correct, etc. But it doesn't make any sense. What they write doesn't make any sense. And there's a real simple, and by contrast, hers did, and there's a very simple reason for that. You can't write effectively until you know what the language sounds like first. Because if you don't know what the music of the language sounds like, when it's spoken in a fluent fashion, in a natural and authentic fashion, your writing is going to be nothing more than translation from English into writing a translation from English into Spanish, or into French in this case, and you're going to come up with some atrocious statements, which makes sense in English if you translate it backwards, word for word, but which make no sense in French. I have a story to tell you about that. Let me see first. Is my host present? And are there any questions from parents for me in the last 7 minutes? My host was buying a car. Questions? Nope. Last time I knew, it's my son out in California, and so I don't think he's back to relay questions to me at this point. That's okay. I have a story I want to tell you. If one is exposed to the written language too soon, and in studying the written language, because it is frozen in time, when you're doing reading, for example, that word is frozen in time. When someone walks up to you on the street in France and they say, "T'as du feu?" you have to respond instantaneously what they just said. And "T'as du feu" means that's very, it's a very informal way to say, "Can you give me a light for a cigarette?" By the way, they smoke more than we do here in the States. "Tu as du feu," do you have fire? Which is do you got a light? You don't have time to study what they've said, or they'll walk away disgusted, okay? But the written word, it's so much easier to teach and to study the written word reading, because that word is frozen in time. You can look at it, you can think about it, but the problem is, as you're looking at it and thinking about it and making word associations, you're probably also looking for cognates in English, and you're translating into English and connecting those two words, English to French, English to French. Well, I got in trouble because when I was an exchange student in France, as a 16-year-old student, I lived with a wonderful family in the north of France, in a little village called Bruyères. And every Sunday, I've got 6 minutes to tell the story, there's enough, okay. Every Sunday, we would have the largest meal of the week. The Sunday midday meal was the biggest meal of the week. And in France, this is probably becoming less the case as the years go by. But when I was there in the 1960s, and even when we lived there in the 1980s and 90s, you wouldn't throw all the food on the table at the same time, just like you wouldn't put all the different kinds of food on your plate at the same time. You take one course at a time, and on your plate, you put one kind of food at a time. You don't mix everything together like the Americans do. There's a lot more I can tell you about what their impression of American etiquette, but that's for another time. In any case, so this was the biggest meal of the day, and Madame Dupré, the family's name was Dupré, a very common French name. Madame Dupré wanted to give me yet another serving of something toward the end of this very long meal. When I say long, they will sit at the table for 2 hours and have one, and the mother would race to the kitchen, bring another course out. Race to the kitchen, bring another course of food out, changing the plates all as they go, or as she goes. And so this is a very big meal. And what was significant, French tend to be shorter than Americans in general. The north of France, you got the influence of Scandinavia, but especially of the Dutch, Flanders, that sort of thing. And so you may have some taller people there, but generally speaking, the French are somewhat shorter than Americans. I was 6'5" at that point, at the age of 16. And so I towered over my family. And they thought because of that, and I was skinny as a rail at that point, that they needed to stuff me with food because I was they didn't want to send me home to my parents dying of hunger. And so I couldn't eat any. I wanted to say, "No, Mrs. Dupré, thanks, but I can't eat anymore. I'm full." Well, because I've been taught in the wrong way with a lot of emphasis on translation, I went at this word for word, and I said, okay, my pronunciation probably sounded like this too, because I was using the English phonics system,
to say words, having seen words in print too soon. I said, non merci, let's see, I am, je suis, I thought full. Oh yeah, like a bottle is full. Plein. Non merci, je suis plein. And the whole table just started roaring with laughter. They're all turning all red, and they laughed for a good 45 seconds or so before they were able to calm down enough. And nice Mrs. Dupré was always trying to comfort me. She explained to me that I just said that I didn't want any more food because no thanks, I'm drunk. And I didn't drink alcohol whatsoever at that point, and I rarely do it to this day. Je suis plein is a French slang expression for I'm drunk. And in fact, if you say plein referring to an animal, that means an animal's pregnant. And so in any case, you get into trouble if you think in English, and if you start studying the written word too soon, which easily leads one into translating. Lay a strong oral foundation first. Be patient with your lack of clarity as to the precise meaning of words. Give yourself time. Over time, as you see these different pictures in different sentences, with the context provided within that sentence, you'll start to understand more specifically what the words mean. Be patient. Don't learn in the wrong way. There's an easy way, but the easy way is the wrong way. And that's to say, what does this mean in English? What does this mean in English? And for the parents, the easy way to teach is the wrong way to teach. It's say, this is what this means. This is what this means. Don't do it. Believe me. Trust me. I think that's it. Well, I got 2 minutes left. I don't think I've got any questions. Certainly none that I can pick up on from here, unfortunately. There are no questions. I do have a question. Here he is. No, sorry, there are no questions. You are all set to finish up. D'accord. Okay, but that's fine then. I'll see you next week. It was a pleasure having you with me, and à bientôt. Au revoir.